హాయ్ ఫ్రెండ్స్, పిఆర్ వ్లాగ్స్ స్వాగతం. నేను మీ రవి. ఈరోజు మొత్తం గోవర్కర్లో ఎగ్జిబిషన్కి అయితే వచ్చాం. సో ఇంటర్నేషనల్ రోబోటిక్ ఈ సంవత్సరం అయితే కొత్తగా వచ్చేసింది, ఇంటర్నేషనల్ రోబోటిక్ ఎగ్జిబిషన్ అయితే. సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని చూడడానికి అయితే లోపలికి వెళ్తున్నా. సో మీకు కూడా చూపిస్తాను నా కళ్ళతో. సో మీరు కూడా మొత్తం అయిపోయాక మొత్తం చూడాలి. సో లెట్స్ గో, రండి. అయితే మనం టికెట్ తీసుకోవడానికి వెళ్తాను. టికెట్ ఎంత ఉందనంటే 60 రూపీస్. ఎంత టికెట్? సూపర్ అదిరిపోయింది ఎంట్రన్స్ అయితే. ఫోటో అవార్డు తీసుకో, ఇట్లా పట్ట అవార్డు తీసుకో నువ్వు. వెరీ గుడ్. ఎగ్జిబిషన్ ఎంట్రన్స్ అయితే అదిరిపోయింది. స్టార్టింగ్లోనే గొరిల్లా, చాలా పెద్ద గొరిల్లా అయితే ఉంది. ఫొటోస్ చాలా బాగున్నాయి. ఫోటో గ్యాలరీ అయితే చాలా బాగుంది. ఏ మా బాస్. సో బ్యూటిఫుల్ ఫెరానోస్, సూపర్ ఫెరానోస్. సో రోబోటిక్స్ ఇవి అయితే మొత్తం రోబోటిక్స్ పక్షులు. గోల్డెన్ ఈగల్, హీమో, యానిమల్స్ అయితే చూడడం అయితే అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనం లోపలికి అయితే ఎంట్రన్స్ ఇవ్వబోతున్నాం. సో లోపల కూడా షాపింగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏంటి విషయాలన్నీ. సో మొత్తం ఎంట్రన్స్ జెయింట్ వీల్ కనబడుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, మనమైతే ఇప్పుడు జెయింట్ వీల్స్ అయితే ఎక్కబోతున్నాం. టికెట్ తీసుకున్నాం, ఇప్పుడు జెయింట్ వీల్ ఎక్కడానికి వెళ్తున్నాం. సో ఇప్పుడైతే మనం తీసుకుండబోతున్నాం జెయింట్ వీల్. ఇట్రా పక్కరా, ఎందుకంటే ఏ సైడ్ లాక్నే బెట్టి పట్టుకో. ఓ బ్యూటిఫుల్ వ్యూ, సూపర్ నది, బ్యూటిఫుల్ వ్యూ. ఎన్టీపీసీ
మా చిన్నోడు దిగండి దిగండి అని భయపడుతుండు బాగా. చాలా బాగుంది. సో వ్యూ అయితే చాలా బాగా వస్తుంది. వ్యూ అయితే ఎక్సలెంట్ వ్యూ, వెరీ గుడ్, సూపర్ వ్యూస్ అయితే బాగా వస్తుంది. సూపర్ డ్రాగన్ రైడ్. పిల్లలు స్పీడ్ పోతుంది మళ్ళీ ఆపుతాడిగా గట్టి. పాప్కార్న్, సిమ్లా మిర్చి, షూటెడ్ ట్రైన్స్, బైక్స్, సో ఇది సూపర్.